자, 이제 본격적으로 서비스 매니지먼트에 대한 기본 용어를 한번 살펴보도록 할 건데요. IT 서비스 매니지먼트 또는 선진화된 IT 프로세스에서는 용어를 매우 중시합니다. 그래야만 서로 커뮤니케이션 할 때 같은 의미의 커뮤니케이션을 할 수 있기 때문입니다. Now we are going to look into some of the important words or vocabulary related to ITSM. Now, having a standardized vocabulary for ITSM is very important because that way we can communicate better and be on the same page. 서비스 매니지먼트는 보여지는 것처럼 서비스를 제공하기 위한 특별화된 조직의 역량의 집합이라고 얘기하고 있습니다. Now, service management, as you can see here, is defined as a set of specialized organizational capabilities for providing value to customers in the form of services. 자, 제일 왼쪽에 보이는 비즈니스 유저, 커스터머, 그냥 일반 유저 세 가지의 유저 타입들이 있습니다. 이 세 가지 유저 타입들에 대해서 한번 생각해 보신 적이 있으신가요? So let's look at the diagram. On the far left, you see three different types of users, business, customers, and users, ordinary users. Now, have you ever thought about these different types of users? 커스터머와 유저라고 하는 두 가지 단어를 혼용해서 사용합니다. So generally speaking, we tend to mix up the words customers and users without any clear distinctions. 비즈니스 커스터머라고 표현은 하지만 비즈니스 유저라고 표현하지는 잘 않습니다. And we oftentimes use the term business customers, but we don't necessarily use business users. 이유는 커스터머라고 하는 분류는 서비스를 사용하지만 정당한 적절한 돈을 비용을 제공하면서 서비스를 사용하는 사람들. Now, when we say customers, we normally define them as the users of services who have paid due compensation or due expenses for that service. 유저 또는 엔드 유저라고 하는 용어는 서비스를 여러분들이 내부적으로 제공하는 상대방을 말하고 있기 때문에 커스터머라고 하는 부분과는 비용의 지불이라고 하는 영역에서 차이가 납니다. And when we say user or end users, those are the ones that are receiving their services in-house by the IT department of a business. Therefore, they're not necessarily paying for the tabs. 그래서 여러분들이 앞으로 커뮤니케이션 하실 때 커스터머라고 하는 입장은 두 가지 포인트로 나눠볼 수 있습니다. So we can categorize customers into two different concepts. 네트워크 서비스 제공자나 인프라스트럭처 관리 제공자로부터 여러분들은 커스터머가 되시는 것이고 Now, you can be the customers of network service providers or infrastructure management service providers. 또는 여러분들에게 돈을 지불해주는 또 다른 대상자가 있다면 그 대상자는 커스터머가 되어야 됩니다. And if there is any entity that pays you for the service that you provide, then that entity will be your customer. 유저라는 단어는 여러분들이 업무를 하면서 같은 컬리그 동료나 또는 여러분 내부의 다른 부서 사람들에게 서비스를 제공할 때는 유저라는 단어를 사용해서 구별하시는 것을 권장하고 있습니다. And I recommend, and actually it is recommended by the industry that we use the term user to refer to our IT department colleagues or other in-house users who I would have to service the IT services. 저희 ITI의 교재에서도 마찬가지고 우리가 만들 산출물, 장표, 향후에 만들 장표에서도 두 가지 용어를 구별해서 작성을 해야 합니다. So the reason why I'm making this very important distinction up front is because ITIL actually talks about the customers and users in a very different context. And based on that understanding, we are going to also try to deliver on the outcomes through this training program and also set up guidelines. 저 밸류라고 하는 것을 어떻게 잘 전달하느냐가 IT 서비스 매니지먼트의 목표인데 Now, in the middle, you see in the triangle the word value. Now, delivering the optimum value is the ultimate purpose of ITSM. 밸류를 전달하기 위해서는 두 가지는 높아지고 한 가지는 줄여져야 됩니다. Now, in order to deliver this value, we have to enhance two things while decreasing one thing. 첫 번째는 utility, 두 번째로는 warranty. 저 두 가지가 서비스 가치를 높이는 것이고
Now, utility and warranty. These two items contribute to enhancing the value of services. 그리고 마지막에 있는 코스트 리덕션이라고 하는 부분은 비용을 절약하는 것이 또한 서비스 가치를 높이는 것으로 분류되어집니다. And finally, as you can see from the bottom, reducing cost is something that contributes to improving the value. 유틸리티라고 하는 부분과 워런티라고 되어 있는 부분에 대한 용어 설명을 잠깐 보시게 된다면 쉽게 느낌이 오시나요? Now, you can see the definition of the two words, utility and warranty. Is it clear enough for everyone? 유틸리티라고 하는 것은 여러분들께서 선택을 하는 목적에 부합되는 것들을 유틸리티라고 표현합니다. So when we say utility here in this context, it's about providing desired function and quality all the time. 워런티라고 하는 것은 서비스 품질을 지속하기 위해서 어떤 내용이 제공되어지느냐라고 하는 것을 얘기하고 있습니다. And warranty is about the services that you get provided in order to continue the quality, in order to sustain the quality of your systems. 자, 워런티와 유틸리티에 대한 예를 한번 들어보도록 하겠습니다. Okay, why don't we look at some of the examples of utility and warranty? 근래 여러분들이 IT 기기를 산 경험이 있으시다면 어떤 IT 기기를 샀을까, 내가 왜 샀을까, 어떤 제품을, 어떤 회사 거를 선택했는지를 한번 생각해 보십시오. Now, think about it. Let's say you recently bought a IT device. Think about why, what made you to make that purchase, and why you have chosen a specific and particular brand. 저의 경우를 말씀드린다면 저는 외장형 하드디스크를 한 달 전에 샀습니다. Well, in my case, a month ago, I bought an external hardware case. Hard disk, rather. 외장형 하드디스크 하나의 제품은 삼성 일렉트로닉이라고 하는 삼성 회사의 제품이고 Now, this product has the brand name of Samsung Electronics. 또 다른 제품은 일반적인 로컬의 회사 제품이었습니다. And there were other options that were provided by other ordinary domestic companies. 해당 외장형 하드디스크는 1테라짜리를 가볍게 샀는데 Now, I ended up buying 1 terabyte external hard disk. 두 개의 제품 다 1테라바이트 제가 원하는 사이즈 목적에 맞았습니다. Now, when I was contemplating between the two, both of them actually did provide 1 terabyte, which was what I was looking for. 자, 그 얘기는 fit for purpose라고 불러지는 제가 원하는 사이즈의 하드디스크는 둘 다 동일한 제품이었습니다. So, in terms of utility or fit for purpose, the two options all delivered and satisfied my needs. 워런티라고 하는 부분이 차이가 났습니다. But they were different in terms of warranty. 어떤 차이가 났을까요? So 한 what- 제품은 3년을 서비스 보증을 해주고 한 제품은 1년만 서비스 보증을 해줬습니다. So if you were to compare the warranty provided by these two hard disks, one guaranteed a 3-year warranty, while the other only guaranteed 1-year warranty. 자, 여러분들께서는 어떤 선택을 하시겠습니까? Now, if you were me, which one would you choose? 3 years. 예. 3년간 내가 원하는 유틸리티의 기능을 맞춰주는 서비스를 지속해주는 제품을 선택하는 게 워런티라고 하는 의미로 보여질 수 있습니다. So, warranty is very important because that guarantees that I get to use the utility that I'm looking for a sustained 3-year period. 많은 비즈니스 커스터머들이 가끔 실수를 할 때가 있는 부분이 무엇이냐면 So, generally speaking, many business customers tend to make a mistake. 복잡한 주변 환경에 투입되는 비용을 고려하지 않고 한 번에 보이는 비용만을 고려해서 금액이 작아 보인다고 업체를 선택하는 경우가 있습니다. Now, some business customers choose a vendor based on the one-off investment cost that they believe will be required without looking at the other very complicated supplementary or additional costs that could come with that vendor. 중요한 부분입니다. 지속적으로 한국에서도 발생되고 있고 많은 나라에서 한 가지 포인트만 계산해서 비용이 적합하다라고 판단해서 업체를 잘못 선택하는 경우가 많이 있습니다.
Now, this is a very recurring problem and a very rampant problem throughout the world, including Korea. Some businesses end up choosing a vendor believing that they deliver the best cost option for a particular service without looking at the whole picture. 그래서 마지막에 보여 있는 것처럼 코스트 리덕션이라고 하는 목표로 업체를 선정했지만 실질적으로는 비용이 증가되는 경우도 있기 때문에 코스트 리덕션을 잘 하는 것 또한 IT 서비스 매니지먼트가 목표하는 바입니다. So many people, many businesses, because they're concerned with cost reduction, end up choosing a particular company, but in the end up incurring more costs, and therefore it's very important in terms of delivering the optimum value that you choose the right partner that helps you to drive down the overall cost, and that is also part of ITSM. IT 서비스 매니지먼트에서 나오는 유틸리티와 워런티, 코스트 리덕션은 여러분 실생활에서도 생각해 보실 수 있습니다. 저와 같이 어떤 물건을 살 때 적절한가를 판단하는 기준이 될 수 있습니다. Just like my example of purchasing that hard disk, I believe that in every day of our lives, when we make certain purchasing decisions, these three items are very important: utility, warranty, and cost reduction. 펑션과 프로세스라고 하는 기본 용어가 나오게 됩니다. Now, another concept that we also have to understand are functions and process. 이 과정 입고하신 분들께는 제가 잘 정리된 거를 보내드릴 테니까 큰 염려는 하지 마시고 펑션이라고 나와 있는 부분은 특정 목적을 갖고 있는 사람들의 집합체를 펑션이라고 합니다. Now, I will be sharing the deck with you later on, so don't worry. Now, when it comes to function, it refers to a team or group of people and the tools they use to carry out one or more processes or activities. 우리가 흔히 농담식으로 말하는 just do it, 그냥 해라고 하는 형태의 집합이라고 보시면 되죠. So, as we jokingly said, it's a group of people who just do it. 가장 여러분들이 가까이서 보실 수 있어요. 펑션이라고 불리는 게 서비스 데스크입니다. So, function is very close to you, in fact, and this is what we refer to as service desk in our daily lives. 그래서 궁금증이 생기시겠죠? 왜 서비스 데스크가 펑션일까? Now, you may wonder, why is service desk called function? 그 부분은 본격적인 수업 안에 들어가서 말씀드리도록 하겠습니다. This is going to be something that we will be talking about in earnest towards the end as we move on to the main topic of today's training program. 자, 그 외에 인시던트 매니지먼트, 프로블럼 매니지먼트, 어베일러빌리티 매니지먼트, 릴리즈 매니지먼트라고 나와 있는 아젠다에서 보여줬던 여러 개의 프로세스들은 다음과 같은 정의로 되어 있고 And earlier, when we looked at the agenda for today, under process, there were many different items, starting from incident, problem, availability, and release management. And these are all part of processes. 첫 번째로 프로세스는 특정한 오브젝트 목적을 달성하기 위한 액티비티들의 집합이라고 보여지고 밑에 있는 그림처럼 특정 인풋을 지정해 놓고 특정 활동을 지정한 대로 따라가면서 원하는 결과치가 나올 수 있도록 KPI를 설정해 주는 것을 말하고 있습니다. Process is defined, as you can see, as a set of activities designed to accomplish a specific objective. So in other words, as you can see from the diagram in the middle, it's about setting or designating certain input and also following a certain activities and then having the right KPI to get the outcome that you designed for. 본 과정 동안 어떤 인풋을 프로세스에 넣어야 되는, 어떤 인풋을 집어넣어야 되고 어떤 가이드라인대로 지침서를 만들어야 되고 어떤 산출물을 만들어내야 되는지를 학습하신 다음에 결과적으로 산출물을 만들어내는 것이 목표입니다. So throughout the training program, this time around, we're going to learn about what sort of inputs need to be included in different processes and what sort of guidelines should also be added to them. And finally, at the end of the day, what sort of outcome that we can expect from those input and guidelines. 자, 마지막으로 이 장의 마지막으로 서비스 오너와 프로세스 오너라고 하는 부분이 나오는데 프로세스 오너라고 하는 부분만
여러분들이 한번 살펴봐 주시고 넘어가면 됩니다. 즉 프로세스 오너가 여러분들이 앞으로 문서를 만드시게 될 것이고 그 문서를 만들고 점검하는, 개선하는 사람을 의미합니다. And finally, in the bottom, you see process owner and service owner. Now, we're going to only focus on process owner, and process owners are the ones who generate documents, verify them, and makes improvements upon them. 자, 그렇다면 IT 서비스 매니지먼트들의 베스트 프랙티스 불리는 ITIL에 대한 기본 내용을 살펴보면 ITIL은 IT 서비스 매니지먼트가 제시하는 표준 모범 사례, 즉 베스트 프랙티스를 의미하는 것이고요. So now let's find out what ITIL is all about. As you can see here, ITIL is a best practice framework for ITSM. IT 서비스와 그리고 IT 서비스를 비즈니스와 연계시키는 것을 얘기하고 있고요. 두 번째 목표는 퀄리티를 높일 수 있는, 서비스 퀄리티를 높일 수 있는 방법이 무엇인지를 찾는 것이고, 세 번째 목표는 앞에서 보셨지만 코스트 리덕션을 하기 위한 방법이 무엇인가를 찾는 것입니다. 감사합니다. So there are three different objectives involved in ITIL. Objective 1 is about aligning IT services with the current and future needs of the businesses and its customers. Objective 2 is to improve quality of the services delivered. And finally, Objective 3 is about reducing long-term costs of service provision. 자, 그래서 여기서 다시 한번 나오지만 프로세스 드리븐 위주의 작업을 우리는 하게 될 겁니다. So as you can see from the bottom, we will be looking at process-driven approaches. 제가 이미 구두로 살짝 언급을 했기 때문에 이 내용은 살짝만 말씀드리고 넘어가겠습니다. Now, I've already covered what you see on this slide, so I'm going to just gloss over them. 실제 ITI라고 하는 것은 시대에 맞춰서 변화되었습니다. 모범 사례는 바뀌게 되어 있기 때문에 여러분들이 이 과정을 통해서 산출물을 뽑아내셨다 하더라도 시간이 지나면 해당 산출물들은 계속 여러분들이 수정해 나가는 단계를 거치셔야 합니다. 그래서 나눠드린 책은 매우 두껍지만 조금 더 상세한 내용들을 가지고 있기 때문에 여러분들한테 제공했습니다. Now, ITIL includes a set of best practices in terms of ITSM, and definitely best practices would change over time with changing market trends. And therefore, even if we come up with certain outcomes or processes through this training program, with time, those will require some amendments and modifications. Therefore, I did provide this very thick booklet of ITIL, and you can refer to some of the details later on. 처음 ITIL은 단순하게 목적에 맞는 사람들의 집합, 펑션이라고 하는 걸 위주로 만들었습니다. Now, ITIL initially only included a set of IT functions. 여러분들께서는 그런데 펑션을 목적에 맞게 액티비티까지 정의한 프로세스 개념의 버전 2 내용을 학습하시게 될 것이고요. 향후에는 서비스 전략이라고 하는 부분이 포함된 서비스 라이프 사이클이라고 하는 부분까지 현재는 확대되어 있는 상황입니다. That was version number 1, and ITL version number 2 is about service delivery. So we, throughout this training program, will be looking into ITIL version 3. Now, for your information, so we are going to focus on version 2. But for your information, version 3 is also available when it comes to ITIL, and version 3 focuses on IT service lifecycle management. 향후에 여러분 각국에서 IT 전략을 강화시켜야 되고 IT 거버넌스와 협력을 하게 된다면 버전 3이나 4로 확대를 해서 여러분들이 지식을 다시 높여야 되는 시기가 다가오게 될 겁니다. Now, we will be looking into different operational processes, that is version 2 of ITIL, but going forward, if you want to strengthen your capabilities in terms of IT strategies and governance, then I recommend that you also study version 3 and 4. 프레임 소개를 드리고 본 영상을 끝낼 건데요. Now, before I conclude, we would like to look at different frames of ITIL. ITIL은 크게 두 가지의 내용으로 나눠져서 프로세스를 구별하고 있습니다. 첫 번째, 여러분들이 가장 잘 아시고 계시는 영역이라고 볼 수 있죠. 데일리 베이스의 IT 운영에 관련된 프로세스들을 소개하고 있는 IT 서비스 서포트 부분.
So ITIL can be divided into two big categories. Service support. Now, this is something that you're familiar with. It's about day-to-day operational support of IT services. 두 번째 서비스 딜리버리라고 나와 있는 부분은 서비스를 지속적으로 가치 있게 제공하기 위해서 어떤 영역들이 있는지를 가이드하고 있습니다. And the next category, the second category, is service delivery, and it's about long-term planning and improvement of IT service provision. 자, 밑에 나와 있는 키 데피니션 부분은 이미 앞에서 잠깐 언급했기 때문에 넘어가도록 하는데요. 서플라이어라고 하는 부분에 대한 것들은 향후에 여러분들이 프로바이더와 서플라이어라는 두 가지 용어에 대한 차이를 구별하시고 특히 외주 업체들, 외부 서비스 제공자들을 서플라이어라는 이름으로 구별해서 사용하고 있다라고 하는 것도 알아주십시오. Now, we've already looked at several items under key definitions, except for supplier. Now, going forward, we would also have to distinguish between provider and supplier. Supplier basically means the service providers from outside, external service providers. Those are the ones that we could refer to as suppliers. 자, IT 인프라스트럭처 라이브러리 프레임워크를 간단하게 그려본다면은 가장 마지막 부분에 있는 것이 서비스 서포트 부분의 데일리 베이스의 IT 운영이고요. So this is the diagram of ITIL framework. At the very bottom, you see service support, which is operations by day. 저런 IT 서비스 서포트 부분에 대한 것들을 포함해서 서비스를 어떻게 전략적으로 지원해야 되느냐라고 하는 것들을 정의 내린 것이 서비스 딜리버리 영역에 있는 프로세스들입니다. And in the middle, you see tactics or processes related to service delivery, and it's about providing in a strategic manner different service supports. 사실 밑에 두 가지 영역에 되어 있는 것은 업무에서 전략을 짜고 있지 않은 실행자들 분들이 작업을 하시는 거고 여기 오신 위원장님 정도 되시는 분들, 즉 IT 총 책임자 되시는 분들은 저 위에 있는 전략 그리고 미션이라고 하는 부분에 포커스를 맞추셔야 합니다. Now, service delivery and service support would fall on the job descriptions of the working level IT engineers and IT professionals, while strategy and mission statement would be included in the job descriptions of IT directors or the head of the IT department. 그래서 여러분들께서는 IT 총 책임자다, 난 위원장이다 라고 하시는 분들은 저 위에 있는 전략과 미션이라고 하는 부분에 영역을 포커스 맞춰서 책을 같이 학습해 주시면 되고 So if you believe that you are the head or the director of IT department of your organization, then my recommendation is you follow the training program from the perspective of strategy and mission statement. 실무 책임자와 그 다음에 네트워크나 인프라스트럭처와 관련된 현업, 사용자를 총괄하시는 분들은 밑에 있는 서비스, 서포트와 딜리버리 부분에 대한 거에 포커스를 맞추시면 됩니다. And if you believe that you are a working level engineer focused on networks and also infrastructure delivery, then you will have to look at the service delivery and service support part. 서비스 서포트와 딜리버리의 프로세스들은 다음과 같이 연결이 되어 있습니다. Now, these service support and service delivery processes are intertwined as such. 노란색으로 되어 있는 것들이 프로세스라고 되어 있는 것들이고요. So what you see in the yellow boxes are the ones that we call processes. 중간중간 보시면 각각 어떤 레포트에 대한 이름과 상태 분석에 관련된 각각의 용어들과 이름들이 보여지게 될 겁니다. 이런 것들이 산출물로서 나와야 되는 것들을 얘기하고 있습니다. And in between, you see the names of reports and also status analysis papers, and these would be the outcomes that we would have to achieve. 실제 우리가 서비스 서포트 프로세스에서 각각의 프로세스들을 모두 끝내고 나면 이 한 장의 장표에 대한 거를 조금 더 상세하게 여러분들과 같이 얘기 나누게 될 것입니다. Now, once we review all the items included in the IT service support processes, then I believe that we can revisit this diagram to talk more about the details. 한눈에
노란색이 5개 보이시니까 5개 프로세스가 있구나라고 느끼실 수 있으시죠? Now here we have a total of 5 yellow boxes, so it's quite easy to assume that there are 5 key processes. 서비스 데스크는 파란색으로 되어 있죠. And service desk is colored in blue. 프로세서가 제가 구별하기 위해서 만들어 놓은 것이고 펑션, 기능 조직이다라고 하는 의미를 얘기하고 있습니다. Now, service desk is different and separate from the processes, and that for that reason, I've used different color codes. And again, service desk represents different functions. 일반적으로 기능 조직은 외주 업체에 내보내도 리스크가 크지 않다라고 판단하기 때문에 대다수의 많은 나라들에서는 서비스 데스크 기능 조직을 외주 업체로 보내고 있습니다. Now, the service functions or service desk functions are considered to involve a lower risk, even if you outsource it to other providers. And therefore, if you look at many other countries, you will actually notice that service desks are outsourced. 서비스 딜리버리 프로세스 모델은 여기도 마찬가지로 노란색이 5개가 보이시죠? Now, this is a service delivery process model, and likewise, we have 5 different yellow boxes. 이 5개의 프로세스들이 모여져서 서로 어떤 산출물을 내는지 그리고 어떤 연관관계가 있는지를 하나의 지표로 보여주는 잔표를 여러분께 보여드립니다. So this slide shows you how the 5 different processes are intertwined and how they all at the same time, all together actually come up with and provide you with the outcome that you want. 예를 들어서 서비스 레벨 매니지먼트라고 되어 있는 프로세스에서의 가장 큰 목표는 SLA, 서비스 레벨 어그리먼트라고 하는 것을 만드는 것인데 이런 서비스 레벨 어그리먼트에 대한 것들도 만들고 그 다음에 오딜 레포트들도 만들고 어떤 레포트들과 어떤 문서들이 필요한지 이렇게 가이드들이 있습니다. 이런 내용들을 우리들이 함께 만들어 볼 것이고 여러분 각국에 어떠한 문서들을 우선순위를 두고 만들 것인가를 여러분들이 고민을 이 과정을 통해서 하시게 될 겁니다. Now, for example, you see in the middle service level management, and next to it you see SLL or service level agreement. So, service level management is about drafting SLL and other documents, as for example, audit reports. Now, service level management is basically about generating and drafting all these different reports and documents. So, as part of service delivery process model exercise, we are going to decide and set priorities on what sort of documents we are going to generate. But one example of documents that we will be drafting would be this. 왼쪽에 체크 포인트를 둘 내용들을 기술하고 On the left-hand side, you see some of the items that you will have as check items. 오른쪽 상단에는 각각의 역할자들을 기술한 이후에 어떤 일을 하는지에 대한 거를 약어로 표시하거나 또는 점수로 표현할 수 있습니다. And on the right-hand side, you see the people who will be actually executing all these different check items. You see some acronyms, or you can also use some numbers to assess them.